Professional Congress and also head of the Data Analytics Group of the AICC based in Delhi. Today is the National Voters' Day. 75 years ago, the Election Commission was born. So I take the opportunity to congratulate people of India who gave ourselves this constitution which has provision for Election Commission embedded into it. And this happens to be the 75th birthday of the Election Commission, which is celebrated in India as a Voters' Day. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत. आज मी दिल्लीहून आमचे पक्षाचे नेते श्री प्रवीण चक्रवर्ती यांचं स्वागत करतो. ते अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या प्रोफेशनल काँग्रेसचे प्रमुख आहेत. त्याचबरोबर AICCच्या डेटा ॲनालिटिक्स ग्रुपचेही प्रमुख आहेत. आज मतदार दिन आहे. 75 वर्षापूर्वी इलेक्शन कमिशनचा जन्म झाला होता. त्यामुळं आपण 25 जानेवारी तारखेला मतदार दिवस असा साजरा करतो. या निमित्तानं भारताच्या सर्व नागरिकांना मी शुभेच्छा देतो. आणि आजचा विषय हा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीबद्दलचा आहे. आणि आज मुद्दा मतदार दिनाच्या दिवशी याबद्दल बोलणं गरजेचं आहे. म्हणून आज ही पत्रकार परिषद घेतलेली आहे. मी प्रवीण चक्रवर्ती यांना विनंती करतो की आपण सुरुवात करावी. Good afternoon. I thank the former Chief Minister of Maharashtra, Mr. Prithviraj Chavan, my senior and respected colleague, for inviting me for this very important press conference today. Like Prithviraj ji said, today is the 75th birthday of the Election Commission of India. But I think in my view, the people of Maharashtra will not wish the Election Commission a happy birthday. India's founding leaders from Dr. B.R. Ambedkar and all the others who helped draft the constitution to create an independent body called the Election Commission to preserve and protect India's electoral democracy will also agree with the people of Maharashtra and perhaps not wish the Election Commission a happy birthday today. It is because the people of Maharashtra have been cheated and their election has been stolen. The government that is in Maharashtra today is not a legitimately elected government through a fair electoral process. And I must say, we say this with all and full responsibility as India's oldest political party and as the only political party that fought for India's freedom and helped establish India as a constitutional republic. So we say this with full responsibility and not loosely. Now, why do we say this? Because there has been significant manipulation of the voter lists in the recently held Vidhan Sabha elections in Maharashtra. I will present data and evidence for this. There has been a suspicious addition of a large number of voters for the Maharashtra Vidhan Sabha election. And not only has there been a large number of additions, but somehow magically all these new voters seem to have voted just for one alliance, which is the Mahayuti.
And thereby, this helped the Mahayuti alliance win a big majority in the Vidhan Sabha election after losing the Lok Sabha election in exactly the same state with exactly the same voters just 6 months earlier. As per the Election Commission, this is Election Commission of India's own data. There were 48 lakh new voters, that is nearly 50 lakh new voters. 48, remember this number, 48. It's a very important number, and I'll tell you why later. 48 lakh new voters were added in the electoral roll for the Vidhan Sabha election after the Lok Sabha election. So that is, in just 6 months, 48 lakh new voters were added. In 5 years, between 2019 and 2024, in the 5 years before, only 32 lakh voters were added. How is it in 6 months? 48 lakh voters are added, but in previous 5 years in the same state in Maharashtra, only 32 lakh voters were added. Does this sound logical? But what is worse? I'll tell you what is worse. The Election Commission of India said there were 9.7 crore total voters for the Maharashtra Vidhan Sabha election. But guess what? The total adult population of Maharashtra, which is 18 years and above, is only 9.52 crores. 9.54 crores rather. And I am not saying this. Who is saying that the total adult population of Maharashtra is only 9.54 crores in 2024? It's the Narendra Modi government's Ministry of Health. Congress party is not saying this. Mr. Prithviraj Chavan or Praveen Chakravarti are not saying this. This is the Narendra Modi's government's Ministry of Health report that's saying there are only 9.54 crore adults in Maharashtra. Have you ever heard of an election commission that has more voters than the adult population of a state? Should we not raise this as a big issue? So here is where the interesting part comes now. Remember, 48 lakh new voters were added for the Vidhan Sabha election. But somehow, magically, all these 48 lakh new voters have voted for Mahayuti alliance. How is that possible? And how am I saying it? Between the Lok Sabha election and the Vidhan Sabha election, the Mahayuti alliance got 72 lakh more votes. That is, compared to the Lok Sabha election, in the Vidhan Sabha election, the Mahayuti alliance got 72 lakh more votes. Now, where did they get these more votes, extra votes from? You will think people who voted for the Maha Vikas Aghadi alliance in the Lok Sabha may have shifted to the Mahayuti alliance for the Vidhan Sabha. Correct? Whatever the reasons may be, that is the logic. You would think people who voted for Maha Vikas Aghadi in the Lok Sabha would have shifted to Mahayuti, and so Mahayuti alliance got 72 lakh more voters. Correct? No. Only 24 lakh voters that voted for Maha Vikas Aghadi in Lok Sabha shifted away. Only 24 lakh. But the Mahayuti alliance got 72 lakh more votes. They did not come, all of them did not come from shifting of votes from Maha Vikas Aghadi. So 72 minus 24 is 48. Magic. 48 lakh new voters have voted for Mahayuti alliance in the Vidhan Sabha. How many new voters were added in the Vidhan Sabha, for the Vidhan Sabha election according to the Election Commission of India? 48 lakh. Is this some miraculous coincidence? Is this some divine intervention if you are a believer? Or is it, as what Dr. Ambedkar would call, executive interference, government interference in an election commission?
How does this explain? Is this not strange? So, what is happening? You may ask, what is happening on the ground then? So I very clearly said 48 lakh new voters, which is much more than what the number of voters that were added in 5 years before. More voters for the Maharashtra Vidhan Sabha election than the estimated adult population by the Narendra Modi government in 2024. And magically there is 48 lakh new votes that the Mahayuti alliance gets and win a majority. Who are these new voters? Are they real people or fake or ghosts or duplicates or brought in from other states? Who are these voters? Were their documents checked? Were their Aadhaar cards checked or any other proof of identity and residence? Are they residents of Maharashtra? These are all very logical questions. These are the questions that we are asking the Election Commission of India. And I want to give you one example. In Loni village in Shirdi Assembly constituency, nearly 5,000 to 7,000 voters were added from just one building. Just one building. When the Congress candidate Pratibha Gogre ji, she found out and she went to the Election Commission and questioned it. And she went and asked the voters. She asked the voters, are you a resident of this village? Do you have Aadhaar card? All of them said no. She asked them, how did you register to be voters? They said they were brought in by the BJP candidate V.K. Patil. His team, not him directly. And when Prabhavati ji complained to the Election Commission, there was absolute silence, no action. This is just one example of 5,000 to 7,000 votes in one village in Shirdi. This is how 48 lakh may have been added. There is a very clear pattern here. There are 132 constituencies in which 25,000 or more voters were added just for the Vidhan Sabha election, after the Lok Sabha election. 132 constituencies. And do you know, Mahayuti wins 112. Nearly 90% of all these constituencies. In the same constituencies, 132, the Mahayuti won only 62 in the Lok Sabha election held 6 months back. So they win 62, 25,000 or more voters were added in these constituencies, and now they win 112. They almost double their seat tally. All of this is not my data, the Congress party's data. This is all publicly available data. Whatever I quoted today. But the questions are, questions before the Election Commission of India. Why don't you make the voter roll data for Lok Sabha and Vidhan Sabha public in one place, in a consolidated manner, in an easy manner for people to analyze? How do you explain this big increase in new voters? What happened in Maharashtra suddenly for the Vidhan Sabha election? Did Sachin Tendulkar, who's a big star, decide to contest the election? As far as I know, no. What changed? In 6 months in Maharashtra. In fact, the alliance party formations were also exactly the same. So what was this big hawa?
And no, it is not Ladki Bahin, contrary to what all of you think. It is not. So the Election Commission must answer and explain this big and suspicious increase in the number of voters. They must show us the proof of the documents of these new voters. The Chief Election Commissioner right now is celebrating National Voters' Day in Delhi at a function with the Honorable President of India, Draupadi Murmu ji, as the chief guest. But I say it very responsibly for the people of Maharashtra, today is not Voters' Day but Cheaters' Day. The Chief Election Commissioner and the Election Commission of India have failed in their constitutional duty and the oath that they took to conduct free and fair elections. Maharashtra is one of India's most important states. It is also the world's attention, with Mumbai as the capital. It is extremely, extremely important, not just for the people of Maharashtra, which is first, but for India and India's status in the world as still a free and fair democracy. And this is why we say with utmost responsibility that we do not accept the verdict of the Maharashtra election. We want the Election Commission and the Chief Election Commissioner to answer these questions. I will now request Viraj to summarize in Marathi again. आत्ताच प्रवीण चक्रवर्तींनी आपल्याला आजच्या मतदार दिनानिमित्तच्या पत्रकार परिषदेचे मुख्य मुद्दे निश्चित केले. सर्वप्रथम 75 वर्षापूर्वी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली, निवडणूक आयोगाचा जन्म झाला. एका दृष्टीने निवडणूक आयोगाचा आज वाढदिवस आहे. त्यामुळे एका बाजूला भारताच्या जनतेला शुभेच्छा देताना महाराष्ट्राची जनता निवडणूक आयोगाकडे वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणार नाही अशी परिस्थिती महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेली आहे. निवडणुकीच्या प्रक्रियेबद्दल अनेक मुद्दे आहेत. त्यामध्ये निवडणूक यंत्रणेचा विषय आहे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्सचा विषय आहे, मतदार याद्यांचा विषय आहे, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पैशाचा व्यापार, सत्तेचा गैरवापर याचे विषय आहेत. हे अनेक विषय वेगवेगळ्या पातळीवर काँग्रेस पक्ष घेणार आहे. आजचा विषय फक्त मतदार याद्याबद्दलचा आहे. त्याचबरोबर दुसरं मी आपल्याला सांगू इच्छितो की महाविकास आघाडीच्या जवळजवळ 100 उमेदवारांनी, पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक याचिका दाखल केलेली आहे. आणि हा तिन्ही पक्षाच्या नेतृत्वाचा संयुक्त निर्णय होता की सर्व उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाची निवडणूक याचिका दाखल करावी. काही जणांना करता आलं नाही. मला जे माझ्याकडे शेवटचे आकडे आहेत, औरंगाबाद खंडपीठापुढचे आणि नागपूर खंडपीठाचे आणि मुंबईचे, जवळजवळ 100 जणांनी याचिका दाखल केलेली आहे. माझी स्वतःची याचिकेचा कालच पहिली सुनावणी झाली. मला वाटतं 6 आठवड्यानंतर पुन्हा दुसरी तारीख पडेल. त्यामध्ये अनेक विषय घेतले जातील. आजचा विषय प्रवीण चक्रवर्तीजींनी फक्त मतदार याद्यांच्या मध्ये वाढीव मताचा घेतलेला आहे. ते आकडे आपल्यासमोर प्रस्तुत केलेले आहेत. महत्त्वाचा विषय आहे की लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत जो काही कालावधी होता, जवळजवळ 5-6 महिन्याचा, त्या कालावधीमध्ये जवळजवळ 76 लाख
वोटर्स वेर ॲडेड. 76 लाख मतदार हे नवीन मतदार नोंदले गेले. आता आपण जर 2019च्या विधानसभेपासून ते 2024च्या विधानसभेत पाहिले, त्या मतदारांची संख्या लास्ट विधानसभा टू करंट विधानसभा Increase increase in voters. in voters were 48 new voters were added. 75 lakh more votes were polled. या तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे या विधानसभा मधल्या 5 वर्षाची जेवढी मतदानाची संख्या वाढली 32 लाख आणि आता 76 लाख, म्हणजे याचा जवळजवळ अंतर जे आहे ते 48-50 लाख अतिरिक्त मतं वाढलेली आहेत. ती मतं पडलेली आहेत, बहुतेक ती महायुतीच्या उमेदवारांना पडलेली आहेत. कारण लोकसभेचे मतदानाचे आकडे त्यामध्ये महायुतीला जवळजवळ 76 लाख वोट्स अतिरिक्त पडलेले आहेत. आणि महायुतीचे पण वोट जे शिफ्ट झालेले आहेत तर ते फक्त मला वाटतं 32 लाख वोट शिफ्ट झालेले आहेत. बाकीचे वोट जे 48 लाख वोट आहेत ते नवीन मतदार नोंदणीमधले मत आहेत, तर त्यांनी फक्त एका पक्षाला मतं दिलेली आहेत. आणि त्यामुळं हा एक मुद्दा आहे, बाकी अनेक मुद्दे आहेत. तर मतदान याद्याबद्दलचा आणि आता हे कोण मतदार होते हा विषय आहे की आभाळातनं पडले का, हे काही घोस्ट वोटर्स होते का डुप्लिकेट वोटर्स होते का इतर राज्यातून आणले गेले, ते तपासावं लागेल. त्याकरता आम्ही निवडणूक आयोगाला लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या मतदार याद्या सर्व 288 मतदारसंघाच्या आणि कुणी कुठल्या मतदारसंघात मतदान केले त्या सगळ्या याद्या मागितल्या, त्या अजून काही मिळालेल्या नाहीत. आमचा यामध्ये प्रमुख आक्षेप आहे की नवीन मतदाराची नोंदणी करताना जे हाऊस टू हाऊस व्हेरिफिकेशन करावं लागतं, डोर टू डोर करावं, ते केलेलं नाही. एक उदाहरण दिलं की लोणीमधील एका पत्त्यावरचे जवळजवळ 5,000 मतं नोंदली गेलेली आहेत. ते निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली, याचे पुरावे कुठे आहेत, काय कुठे आहेत, तो प्रकार चाललेला आहे. म्हणजे मतदार याद्याच्या या गोंधळामुळं महायुतीला जी मतं पडल्याचे यश मिळालेलं आहे या वाढीव मतामुळे वाढलेलं आहे. आणखीन एक उदाहरण देताना 132 विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रत्येकी 25,000 मतदार वाढलेले आहेत आणि त्यापैकी 112 ही महायुती जिंकलेली. 132 मतदारसंघामध्ये 25,000पेक्षा मतदान वाढलेले आहेत विधानसभेला आणि त्यापैकी 112 मतदारसंघामध्ये महायुतीचा विजय झालेला आहे. आणि लोकसभेला मात्र या मतदारसंघामध्ये फक्त 65 ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार पुढे होते. म्हणजे हे नवीन मतदान आल्यामुळं हे विजय झालेले आहेत. त्यामुळं आम्ही स्वाभाविकपणे निवडणूक आयोगाकडे सगळे कागदपत्र दाखवण्याची विनंती केलेली आहे. आज मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जरी राष्ट्रीय मतदार किंवा मतदान दिवस असला आणि निवडणूक आयोगाला शुभेच्छा दिले पाहिजेत, परंतु महाराष्ट्रामध्ये काही याबद्दल उत्साहाचं वातावरण आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामगिरीबद्दल अजिबात आमचं समाधान नाही आहे. गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाच्या चयन प्रक्रियेमध्ये जो बदल केला गेला त्यामुळे कदाचित ही निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया जी आपल्या संविधानामध्ये स्वायत्त संस्था म्हणून जी अपेक्षा होती त्यात एक सरकारी डिपार्टमेंट म्हणून झालेली आहे. त्याची सगळी वागणूक ही सत्ताधारी पक्षाच्या इशाऱ्यावर चालण्याची आहे, ही फार दुर्दैवी गोष्ट आहे. त्यामुळं या बाबतीमध्ये आम्ही दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोगाला भेटून आमच्या सगळ्या मागण्या दिलेल्या आहेत. त्याचं काही उत्तर आम्हाला अजून मिळालेलं नाही आहे आणि आमचा प्रयत्न चालू आहे की कुठल्या मतदार कसे वाढले, त्याचं काय डॉक्युमेंटेशनचं पुरावा काय आहे वगैरे सगळं मागितलेलं आहे. आणि त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आमची पुढे आणि मागणीनंतर आम्ही एकत्रित करणार आहोत, कारण मी खूप मोठ्या प्रमाणात ही प्रक्रिया
यामध्ये गांभीर्याने घेणार आहोत. कारण जर निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेबद्दलच शासंकता असेल, निवडणूक आयोग जर पक्षपाती वागणार असेल, तर मग देशात लोकशाही आहे का नाही हा प्रश्न निर्माण होतो. म्हणून मग अनेक मुद्दे आम्ही सर्व निवडणुकीमध्ये कोणी कोणी मतदान केलं त्याची याद्या प्रसिद्ध करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामध्ये मशिनरीबद्दलचे वेगळे प्रश्न मी मांडणार आहोत. आमचे निवडणूक याचिका आमच्या आहेत त्याची चर्चा होणार आहे. त्यामुळं आजचा हा मुद्दा फक्त निवडणूक आयोगानं जे मतदार वाढवलेले आहेत त्याचा थेट संबंध महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या विजयामध्ये आहे हे दाखवायचा प्रयत्न. धन्यवाद. हिंदी में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए कि जिस तरीके से एक जगह का उदाहरण भी आपने बताया कि लोनी में 5,000 लोगों के एक ही पत्ती पर क्या आक्षेप रहा, और आज वोटर्स डे के दिन कांग्रेस का इतना बड़ा स्टैंड की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कैसे हिंदी में पूरा बताना पडेगा. तुम्ही प्रश्न विचारा दोघांना, मग बोलता तर बोलतो. सवाल यही है कि आज किस तरीके से आप इस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सामने आइए और जो अनियमितताएं आपको दिख रही हैं. ठीक है, मैं ब्रीफ में हिंदी में बोलता हूँ. जैसे कि आप सब जानते हैं, आज राष्ट्रीय वोटर्स डे है, मतदाताओं का दिन है. 75 साल पहले इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी. एक संवैधानिक व्यवस्था है. इसलिए मैं इस अवसर पर देश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं. लेकिन शायद महाराष्ट्र की जनता चुनाव आयोग को कोई हैप्पी बर्थडे नहीं कहेगी कि जिस तरह के विधानसभा के चुनाव हुए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उन्हें आशंका थी कि अगर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका अगर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे तो जनतंत्र कोई अर्थ नहीं रहेगा. इसमें से कई मुद्दे हैं और जिसके चलते महाराष्ट्र के करीब करीब महायुति के करीब 100 उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग के सामने याचिका दर्ज की है, इलेक्शन पिटीशन प्रेफर किया है. ये एक तीनों दलों के नेताओं का मिलकर निर्णय था कि हमें इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग हमको न्याय नहीं देता तो फिर उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा. करीब करीब 100 प्रत्याशियों ने, जो मेरे पास जानकारी है, क्योंकि कई लोगों ने नागपुर बेंच में, कई ने औरंगाबाद बेंच में, कई ने मुंबई बेंच में इलेक्शन पिटीशन दाखिल की है. उसमें अनेक मुद्दों का चर्चा होगी, बातें की जाएगी. लेकिन आज सिर्फ वोटर लिस्ट के बारे में आज कांग्रेस पार्टी आपके सामने कुछ तथ्य पेश कर रही है. लोकसभा चुनाव करीब करीब 5-6 महीने पहले हुए थे. लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 76 लाख नए वोट जोड़े गए. 76 लाख वोटर्स एडेड. जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव और 2024 के विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 32 लाख वोटर ऐड किए गए. तो ऐसी कौन सी बात हुई कि 4 महीने में इतने ज्यादा वोट रजिस्टर हुए. अब इलेक्शन कमीशन ने खुद मान लिया है कि 6 महीने में 48 लाख वोट ऐड हुए हैं, जो कि एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन जो है 18 साल के ऊपर उम्र के जो जनसंख्या है, उसके आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देती है. उन आंकड़ों से ज्यादा नए वोटर्स ऐड हुए हैं. इसका ये बात यह है कि करीब करीब 48 लाख नए वोटर्स 2 चुनाव के बीच में ऐड हुए, और वो सभी मतदान के कभी सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐड हुए हैं. और एक आश्चर्य की बात है कि करीब करीब 132 विधानसभा क्षेत्रों में 25,000 से ज्यादा नए वोटर्स ऐड किए.
राष्ट्र की बात है कि इसमें से 112 कॉन्स्टिट्यूशन में महायुति के उम्मीदवार चुनाव जीते। तो इन 72 लाख नए वोटों का क्या हिसाब है, इसमें कौन सा सबूत जोड़ा गया था, क्या इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी होती है डोर टू डोर वोटर नए वोटर को चेक करने की, क्या उन्होंने निभाई? क्योंकि आखिरी दिन तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता था, तो स्वाभाविक है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आखिरी दिन हुआ तो उसकी जांच करना बहुत मुश्किल है। तो क्या इन एडिशनल वोट के कारण ये चुनाव जीता गया है, जिसके लिए दूसरी बात यह कि ये भी कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है कि 5 महीने में जिन्होंने महाअघाड़ी को वोट दिए थे वो बदल गए, वो महायुति को वोट दिए, तो उन वोटों की संख्या 72 लाख है और उसमें से लेकिन महाविकास आघाड़ी से सिर्फ 24 लाख वोटर शिफ्ट हुए। वोटों की संख्या जो कम हुई थी, सिर्फ 24 लाख कम हुए महाविकास आघाड़ी के, लेकिन महायुति के 72 लाख बढ़े हैं। इसका मतलब अंतर है 48 लाख, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो 48 लाख नए वोटर्स जो है ये कौन वोटर्स है? क्या ये आसमान से टपके हैं? क्या ये और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से डुप्लीकेट वोटर्स हैं? क्या किसी और राज्यों से लाए गए? इसकी जांच होनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने चुनाव आयोग से दोनों चुनाव की जो वोटर लिस्ट है वो मांगी है, अभी तक मिली नहीं है। तो ये अतिरिक्त वोटों का क्या मसला है, इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। अगर इस तरह से चुनाव आयोग ने अपना जो कर्तव्य निर्वहन में चूक की है, या तो अपने आप में चूक हुई या किसी दबाव के कारण हुई है, तो ये बहुत गंभीर बात है। तो जिसके लिए हमने चुनाव आयोग से गुजारिश की कि हमको पूरी डेटा दिया जाए। हरियाणा के एक इलेक्शन पिटीशन में हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ निर्णय दिया है कि सारे कागजात, सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सारे सीसीटीवी फुटेज दिए जाए, लेकिन जिसके बाद सरकार ने निर्णय किया हम ये नहीं देंगे। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, हरियाणा की कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, वो एक अलग मामला चल रहा है। तो हमारी मांग है कि आज के वोटर्स डे के अवसर पर देश की चुनाव प्रक्रिया पारदर्शक हो, क्योंकि ना कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या महाराष्ट्र में आज असंवैधानिक सरकार चल रही है? क्या ये चुनाव महाराष्ट्र की जनता से चुराया गया? लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश की जनतंत्र के लिए ये भी एक बहुत अहम सवाल है, और सिर्फ देश के लिए नहीं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, भारत दुनिया की सबसे बड़ा एक जनतंत्र है, और दुनिया के सभी लोगों का इसमें रुचि है कि भारत की अगर जनतंत्र में ऐसी गड़बड़ियां होने लगी तो ये विश्व की जनतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि रशिया, चाइना, उसके बाद भारत में अगर ये घपले हुए तो शायद विश्व के जनतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए विश्व की जनता इसमें रुचि रखती है कि इसकी क्या असलियत है। तो आज हमने सिर्फ वोटर लिस्ट के मैनिपुलेशन की, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात की है। हमारे याचिका जो हमने दायर की है पिटीशन में और बातें होंगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया, उसके लिए अलग रूप से हमारा काम हो रहा है, उसके लिए आज हम कुछ नहीं कर रहे। तो सिर्फ आज के राष्ट्रीय मतदाता दिन के अवसर पर देश की जनता को शुभेच्छा देते हुए आज हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। बाबा, यही सवाल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने उठाए थे और कहा कि मालेगांव का उन्होंने स्पेसिफिक जिक्र किया था, आप लोगों को भी पता होगा कि वहां पर अचानक 1,98,000 वोट पड़े और उसमें 1,94,000 वोट अकेले कांग्रेस कैंडिडेट को हुए, और इसी तरीके का एक कैंपेन तैयार किया गया था कि वोट जिहाद महाराष्ट्र के भीतर चला लोकसभा चुनाव के दौरान। कल ही परसों ही एक सरकार ने आदेश जारी किया, वहां के तहसीलदार को निलंबित किया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के सर्टिफिकेट बना करके यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में उनके नाम डाले जा रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी शिकायत अगर चुनाव आयोग के सामने आती तो उसकी पूरी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए। हमको ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमारी बातें का आप ध्यान रखो, कोई भी कहता है तो करनी चाहिए।
और उसका क्या नतीजा निकला, रिजल्ट निकला, ये पारदर्शक तरीके से जनता के सामने पेश करना पड़ेगा. हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर चुनाव आयोग इसमें अपनी टिप्पणी रूलिंग देता है. 48 लाख जे अतिरिक्त मतदान वाढल्याचा तुमचा दावा आहे, हे कशामुळे वाढले? म्हणजे ईव्हीएमचा झोल आहे म्हणायचं, त्याला आणखी काय कारण आहे? नाही, 48 लाख मतदार वाढले. एकतर मतदानाचे आकडे आपण पाहिले तर त्यात दिसते की महायुतीला 76 लाख जास्त मतं पडली आणि महायुतीची काही मतं कमी झालेली आहे. कारण मतदान तर वाढलेलं आहे, ते तर पेटीत मोजलेलं आहे. आता ते मतदान हे मतदार याद्यामध्ये जी वाढ केली त्यामुळे वाढले असं आमचं म्हणणं. मग ईव्हीएमचा काय प्रॉब्लेम आहे? ईव्हीएमचा वेगळा विषय, तो आपण नंतर घेणार. आजचा फक्त विषय मतदार याद्याबद्दलचा आहे. जेव्हा काँग्रेसने हा विषय उचलला तेव्हा भाजपकडून असा काउंटर करण्यात आला की वोट जे असेल ज्या तुम्हाला लोकसभेला चांगली मतं मिळाली त्यावेळेला तुमचा ईव्हीएम आणि निवडणूक आयोगाचा विषय सुरू होता आणि आता जेव्हा संपूर्ण विषय एकंदरीत उचलला त्यावर तुमचं काय म्हणणं? नाही बा, ईव्हीएम बद्दलचा विषय आपण नंतर घेणार आहोत. सर्व निवडणूक यंत्रणेबद्दल एक वेगळी त्याबद्दल टीम काम करते. आजचा विषय फक्त मतदार संख्येमधल्या वाढीचा आहे आणि त्याबद्दल आम्ही आकडेवारी पण दाखवून दिलेलं आहे की आरोग्य मंत्रालयानुसार अडल्ट पॉप्युलेशन किती आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त मतं कशी वाढलेली आहे, हे सगळे आकडे मी पुराव्यानिशी दाखवलेले आहेत आणि आम्ही अतिरिक्त माहिती निवडणूक आयोगाकडून मागितलेली आहे, ती अजून मिळालेली नाही. राष्ट्रीय काँग्रेस आंदोलन करणार आहे. आज आमचं राज्यभर आंदोलन चालू आहे. आज प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आंदोलन चालू आहे. नागपूरला काही राष्ट्रीय नेते आणि अध्यक्ष नाना पटोले हे पत्रकार परिषद घेत आहेत, तिथं आंदोलन झालेलं आहे. जिल्ह्यामध्ये आंदोलन आजच्या दिवशी होत आहे. बाबा, क्या लगता है आपको कि ये वोटिंग जो बढ़े हैं या वोटर्स जो बढ़ रहे हैं, ये बाहर के स्टेट से बुलाए जा रहे हैं वोटिंग के लिए स्पेसिफिक उसी समय में, या फिर ये यहाँ के वोटर्स हैं जो नए मतदाताओं को ऐड करने की पॉलिसी? आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस में क्या है? देखिए, जिसने वोट किया है उसका नाम वोटर सूची में है, उसके बगैर तो कर नहीं सकता. तो क्या वोटर की सूची में जो मतदान जो बूथ की लिस्ट है उसमें नए वोटर्स रजिस्टर किए गए, ये सवाल है जो हम चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि हमको दीजिए पूरी लोकसभा की लिस्ट दीजिए, विधानसभा की लिस्ट दीजिए, कौन से बूथ में कितने वोट बढ़े. एक उदाहरण जो लोनी का दिया गया, एक पते पे 5-5 हजार नए वोटर्स आए, तो इसकी क्या जांच नहीं होनी चाहिए? अब ये नहीं कह रहे हैं कि ये, हमें ये पता भी नहीं है कि क्या ये बाहर के राज्य के लोग हैं, किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स ने दोबारा अलग जगह पे वोटिंग रजिस्टर कराई है. एक तो चुनाव आयोग जो शाही लगाता है वो तो मजाक हो गया है, क्योंकि सभी लोग पहले कुछ वैसलीन वगैरह कोई तेल वगैरह लगाते, उसके बाद शाही लगती है, तो बाद में स्पिरिट के से हटा देते हो. कई लोगों ने कई मतदान किए, ये भी हमारे सामने उदाहरण है. तो इस पर प्रक्रिया में सुधार करना पड़ेगा. हमारा पूरा उद्देश्य है कि देश की चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शक हो, जनता का इसमें पूरा विश्वास हो, और जो चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर वोट चुनाव कंडक्ट करना, उसे पूरा किया, जो आज नहीं हो रहा है. जो लोनी में जो एक बात जो लोनी में जो हुआ उसका उदाहरण मैं देता हूं. जब पूछा गया, जब हमारे कैंडिडेट ने उनसे पूछा कि आप क्या महाराष्ट्र के इधर का वोटर्स है आपके पास, उनका जवाब था ना, बाहर से आए थे. वो एक उदाहरण आपके सवाल. बाबा, तुम्ही म्हणालात की हे प्रकरण तुम्ही खूप पुढे नेणार आहात, पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहात. मात्र सगळ्यामध्ये तुमच्यासोबत जे इतर 2 पक्ष आहेत, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी, ते तुमच्यासोबत आहेत त्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये? नेमका फक्त काँग्रेस हा पक्ष दिसतो आम्हाला याच्यावरती आवाज उठवताना. ठाकरे गटाकडून पण जे त्या आयुक्त निवडणूक आयुक्त त्यांनी मागितलं आधार कार्ड सक्ती करावी असं त्यांनी मागणी केली होती. या प्रक्रियेमध्ये सुधार करण्याकरता काय काय केलं पाहिजे त्याची वेगळा विषय आहे, तो आपण करू. पण तिन्ही पक्षांनी मिळून सर्व पराभूत उमेदवारांनी निवडणूक याचिका दाखल करावी असा निर्णय झाला. सर्व महाविकास आघाडीचे सर्व पक्ष, त्यातले काही जणांना वेळेत करता आलं नाही कारण 45 दिवसाची मुदत असते. माझ्या माहितीप्रमाणे तिन्ही पक्षाचे जवळजवळ 101 लोकांनी याचिका दाखल केलेली आहे. तर तिघांनी आम्ही मिळून हे करतो. So you've already approached the election commission with these
and the response has been only, very, they haven't really responded to your this thing. So how are you carrying this forward now? I mean, what are you going to do about this? That is precisely the point. It is the responsibility of Election Commission to satisfy all of us, all citizens of the country. They have not been able to do that. They have not answered questions, they have not given us information. When the Haryana High Court has ruled that they should give all the information, they issued a government order saying that we will not give all that information. They are trying to obstruct. That is why the only recourse before us is to approach the courts. So we have approached the High Court. We have already done. That's why I said 100 candidates have approached the High Court, different benches of the Maharashtra, Bombay High Court. I understand that 100 candidates have filed election petition before the due date. I was there in that meeting in Delhi with the Election Commission, where the Chief Election Commissioner was present. You're right, we had placed a certain set of demands. They responded through a letter, but it was a non-response. It was not really a response. And hence, we have now upped the ante. So first, you will perhaps know that in the last CWC meeting, the Congress Working Committee meeting held in Karnataka, this issue was discussed in the CWC in great detail, the voter list manipulation issue. Then Mr. Rahul Gandhi has been consistently talking about this, even actually at the time of the inauguration of our new office. Yeah, he did mention. And then subsequently in Bihar. So, and I have just come from Delhi, very clear directions that the party is going to take this up very seriously on multiple fronts. Legal, going to the people, and certainly my request is through the media. असं म्हणणं आहे स्थानीय निकाय के चुनाव के भी आने हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, लोकल बॉडीज के इलेक्शन आएंगे. कब आएंगे बताइए? हाँ, वो एक अलग मुद्दा है. उसमें भी नए वोटर्स आएंगे, ऐड होंगे. तो उसको लेकर आप अभी से प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें, तो उसका आपकी नजर बनी हुई. क्योंकि पहले इसका तो फैसला हो कि विधानसभा चुनाव में क्या घपला हुआ है. तो अगर होगा तो उसको आगे तो बढ़ाएंगे हम बिल्कुल. So AAP has been very, proactive in Delhi with the voters list. I mean, they've been coming out with all these press conferences. Thanks to us, actually. Yeah. सर, महायुतीचं असं म्हणणं आहे महायुतीचं की आता तुम्हाला विधानसभेमध्ये पराभव झाला, लोकसभेमध्ये विजय झाला, त्यावेळी तुम्हाला नाही याद्या आठवल्या, नाही ईव्हीएम आठवलं. मग जो पराभव झाला ते तुम्ही मान्य का करत नाही? रडीचा डाव कशाला खेळताय? अरे पण लोकसभेला मतदान वाढलं नव्हतं. आता का त्यांनी वाढवलं नाही ते त्यांना विचारा. आत्ता वाढलेलं आहे मतदान. बाबा, याच्या व्यतिरिक्त एक प्रश्न. आता सरकार तर स्थापन झालंय, मात्र पालकमंत्री पदावर ते जरा बरं, ते नंतर आपण 1-to-1 मध्ये घेऊ. आता याबद्दल असेल तर विचार. बाबा, एक सवाल से जुड़ा, क्योंकि कल महाराष्ट्र के सीएम दावोस लॉरेंस लौटे, वो लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं. 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का उन्होंने दावा किया है और कहा है कि इससे 16 लाख रोजगार पैदा होंगे. आप चूंकि सीएम रह चुके हैं और तमाम सारी प्रक्रिया कैसे देखते हैं? सरकार की कितनी बड़ी, अगर इस विषय पे अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो फिर मैं इसका जवाब दूं. देखिए, अगर सही माने में 16 लाख करोड़ के सामंजस्य करार या MOU साइन हुए तो बहुत अच्छी बात है, बधाई है सबको. लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? जब एकनाथ शिंदे जी गए थे तो भी 4-5 लाख करोड़ की बात हुई थी. उसके बड़ी सूची हमें दी गई थी कि ये कंपनी आने वाली है. उसका क्या हुआ? तो हम मांग करते हैं, जो नाना पटेल जी ने भी कहा है, कि पिछले सरकार ने जो डावोस में MOU किए थे उसकी आज की क्या स्थिति है. क्या उसमें कोई जमीन में खुदाई हुई है, कोई इमारत बन रही है, कोई मशीनरी आई है, क्या रोजगार का सृजन हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली ये रोजगार के बारे में है. हम यहाँ पे नई कंपनियां चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रोजगार में जो नहीं बढ़ रहा है. और देश की बात करें तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या है, आप सब जानते हैं. तो हम पहली मांग तो ये करेंगे कि पिछले एकनाथ शिंदे सरकार ने जो भी MOU किए थे उसकी आज की हालत क्या है. दूसरा, जो 16 लाख रुपए के MOU की बात हो रही है, उसमें तो महाराष्ट्र की कितनी कंपनियां हैं. तो अगर आपको मुंबई की कंपनियां से ही अगर एग्रीमेंट करना था तो वहां जाने की क्या जरूरत थी?
अगर ठीक है सबको डावोस का दौरा करना है, स्विट्जरलैंड का दौरा करना है तो अवश्य करें, लेकिन ये तो मतलब साल भर आप कुछ नहीं करेंगे और एक दिन जाके वहाँ पे सब करके आएंगे, तो ये कितना मजाक बना रखा है सबका। तो हम मांग करते हैं कि पूरी इसकी व्हाइट पेपर पब्लिश किया जाए, ये पूरा डावोस का। मैं भी गया था डावोस एक बार, जरूरी होता है जाना, महाराष्ट्र को अपने को मार्केट करना होता है, देश को मार्केट करना होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो होड़ लगी हुई है कि 90% MOU सिर्फ महाराष्ट्र से हुई। आज महाराष्ट्र की हालत ये है कि महाराष्ट्र का पर कैपिटा इनकम 11वें स्तर पे देश में। महाराष्ट्र इज नो लॉन्गर प्राइमरी स्टेट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ना कोई एप्पल फोन का मैन्युफैक्चर महाराष्ट्र में हो रखा है, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी 2017 में, देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री थे। पुणे में आने वाला तो नहीं आया। आज जो भी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो चल रहा है वो सब तेलंगाना में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में हो रहा है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं लोग आ रहे? और जो भी सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसके लिए बहुत बड़ा PLI के अंदर सेमीकंडक्टर के लिए बहुत पैसा सरकार दे रही है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ रहा है? महाराष्ट्र में कौन सा नया प्रकल्प यहां आया है? लेकिन महाराष्ट्र से कितने प्रकल्प बाहर गए हैं? तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, हमने बातें सुनी है कि शायद महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर को डेप्यूटी CM बनाने की बात चल रही है, तो शायद उससे कोई ज्यादा अगर निवेश हो तो अच्छी बात है। अब प्रत्येक भाषेत बोलून कसं आलं यार, हिंदी में आता अभी क्या आहे, डायव्होर्स दौऱ्याबद्दल प्रश्न विचारला होता, तर मला जर खरोखरी महाराष्ट्र सरकारने 16 लाख कोटीचे सामंजस्य करार केले तर ते अभिनंदन पात्र आहे। परंतु आपण मागचा इतिहास जर पाहिला तरी सामंजस्य करार होतात, पण पुढे त्याचं काहीच होत नाही। आणि या 16 लाखापैकी माझ्या माहितीप्रमाणे जवळ 80% कंपन्या भारतातल्याच आहेत, पुण्याच्या आहेत, मुंबईच्या आहेत, औरंगाबादच्या आहेत। पण तिथं जाऊन सह्या करणं आणि फोटो ऑपॉर्च्युनिटी करणं ह्याची हौस असेल तर जरूर करावं, पण तुम्ही महाराष्ट्राच्या बेरोजगार युवकांच्या डोळ्यात धूळ फेकताय। पण आमची मागणी आहे की माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जेव्हा डावोसला गेले होते त्यांनी तिथे जे सामंजस्य करार केले त्याची सद्य परिस्थिती काय आहे, किती लोकांना रोजगार त्यातून मिळालेला आहे, आणि या सर्व आता या वर्षीच्या डायव्होर्स दौऱ्यामध्ये जे काही तुम्ही सामंजस्य करार सही केलेले आहेत त्या सगळ्यांची एक स्पष्टपणे यादी तयार करून एक व्हाईट पेपर प्रमाणे दाखवा, म्हणजे महाराष्ट्र जनतेला सरकार खरं बोलतोय का फसवणूक करतंय याची मला पाहणी करता येईल। आता बस Just on the one last thing comment I want to make. You know, very often we get this saying, why did the Congress party not highlight this earlier, or other parties? Forget all of that. Today is National Voters' Day, the founding of the Election Commission of India. There was a reason why it was set up as an independent commission. Is it not the responsibility, ultimate responsibility of the Election Commission of India to conduct free and fair elections? Why is the political party being held responsible? If that was the case, then what was the need for an independent election commission? The political parties could have managed the elections themselves, which was actually a debate that happened in the Constituent Assembly. So I think we have to be careful in our eagerness to berate political parties. We must not let the election commission get a free pass. बाबा, शेवटचा प्रश्न होता, सव्वीस सरकारचा जो मास्टर माइंड होता डेमोक्रेटचा, त्याला अमेरिकन नंतर बोलू। थँक्यू, धन्यवाद। जिल्हे ते चांगल्या बरोबरच छापलेलं हे नाही पॉईंट बरोबर